Freedom, I never had the chance to run. Leave behind the said and done. Figure out what's to come. రెస్టారెంట్లో మీకు ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ అండ్ యూరోపియన్ స్పెషాలిటీస్ దొరుకుతాయి. పలోలం బీచ్లో మాకు మల్టీ క్విజిన్ దొరికింది ఇక్కడ ఒక్కటే. ఫుడ్ బాగా నచ్చింది, అలానే కాక్టైల్స్ కూడా. ఇక్కడ సీజన్ బట్టి హ్యాపీ అవర్స్ కూడా ఉంటాయి. మేము వెళ్ళినప్పుడు దే హ్యాడ్ హ్యాపీ అవర్స్ ఆన్ కాక్టైల్స్. దే హ్యావ్ గుడ్ వైఫై ఇన్ ద రిసార్ట్ యాజ్ వెల్, సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్కి బెస్ట్ ప్లేస్. ఈవినింగ్ టైంలో అలా బీచ్ వ్యూలో కూర్చొని టేస్టీ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకొని వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకుంటూ ఉంటే అబ్బా, ఆ పీస్ ఆఫ్ మైండే.
ఈ స్పాట్ చూడండి, మొత్తం స్టోన్ ఉన్న ఏరియాలో మధ్యలో ఒకే ఒక్క సింగిల్ ట్రీ. అసలు ఎలా అనేది కూడా అర్థం కాలేదు. అండ్ ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ సన్సెట్ స్పాట్. సన్ డ్రాప్ అయ్యేలోపు ఐలాండ్ని క్రాస్ చేస్తే బెటర్, ఎందుకంటే సీ లెవెల్స్ రైజ్ అవుతాయి. ఫర్గాట్ టు మెన్షన్, ఇదివరకు ఇక్కడ ఒక రిసార్ట్ కూడా ఉంది అని లోకల్స్ చెప్పారు. మాకు టైం కుదరక చూడలేదు. మీరు కనుక వెళ్తే తప్పకుండా చూడండి. Last but not the least, Palolem Beach has a good flea market. Do not forget to shop here. If you like this video, do give it a big thumbs up, and if you have any suggestions or doubts, please let us know in the comments, and do not forget to subscribe.